नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले शिक्षण चालूच आहे आणि त्याच अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून व्हिडिओ थ्रू आपण आज भेटणार आहोत. मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका. आजचा विषय आपण बघणार आहोत इयत्ता 6वी गणित, इक्वेशन्स, समीकरणे. सो व्हॉट इज एन इक्वेशन? समीकरण म्हणजे काय? An equation is a statement that says that the value of two mathematical expressions is equal. Getting? The value of two mathematical expressions. In simple words, an equation says that two things are equal. थोडक्यात आपण काय घेऊ म्हणूया? What is equation? Two things are equal. For example, here is a balance. Okay, this is a balance. Now when these two things are getting balanced, when they are equal. If we go in the market to buy vegetables, this is a, suppose that this is a weighing balance. हा एक तराजू आहे असं आपण समजू आणि या तराजूची ही दोन्ही पारडी कधी एक बरोबर समान पातळीत येतील जेव्हा आपण घेणार ती भाजी आणि त्याचं माप हे जेव्हा समान असेल तेव्हाच त्या तराजूची दोन्ही पारडी संतुलित होणार आहे. राईट? The two these pans will get balance when they are equal. So for example, see here, there are two mathematical expression. Suppose 3 into 2. This is one mathematical expression and another mathematical expression is 9 minus 3. Now what is the value of 3 into 2? Yes, it is 6. And what is the value of 9 minus 3? It is also 6. Now here there is multiplication and in this mathematical expression there is subtraction. Okay, but the value of both these mathematical expression is same, that is 6, and therefore this is an equation. So these two things are balanced and we are denoting it by this sign, that is equal. Okay, therefore 3 into 2 is equal to 9 minus 3. This is an equation. Another, see here, 6 plus 6. What is the value of 6 plus 6? Yes, it is 12, right? And what is the value of 15 minus 3? It is also 12. So 12 is equal to 12. They both are equal. So this also becomes an equation. Getting? So what is an equation? It is a statement of two mathematical expressions and we use to denote this equation a sign of equal. This is important. It is denoted by the equal to sign. When these two mathematical expressions are equal, we denote it by equal to sign and it becomes an equation. Now dear students, suppose this is a balanced. Okay, एक आपण अशा प्रकारे तराजू घेतला. सपोज या ठिकाणी मी काही गणिती क्रिया घेतल्या 8 plus 2. ओके, आणि दुसऱ्या बाजूला ऑन द अदर साइड I have taken 12 minus 2. Now there are two sides. This is left hand side and this is right hand side. Okay,
Now left hand side there is an mathematical expression that is 8 plus 2. Now the value of this 8 plus 2 is how much? It is 10, right? And on the right side this is 12 minus 2. Value of this mathematical expression is also 10. Now these two are equal. These two values are equal, though the operations on the left hand side and the operation on the right hand side are different. On the left hand side we have the making addition. On the right hand side we are doing subtraction. या ठिकाणी आपण बेरीज करतो आहोत, या ठिकाणी आपण वजाबाकी करतो आहोत. दोन्ही बाजूला क्रिया वेगळ्या आहेत, परंतु उत्तर दोघांचंही सेम आहे, that is 10, right? So this is an equation and we denote it with the help of this equal to sign. We use to denote equal to sign. 8 plus 2 is equal to 12 minus 2. So this is said to be an equation. Means what? The result of different operations on the left hand side and right hand side are equal. So dear friends, in mathematics the sign of equality shows that the numbers on both the sides are equal. They may be the result of different operations on the left hand and right hand side. Such an expression of equality, the expression of equality is called an equation. बघा हा शब्द महत्वाचा आहे, equality. This word is most important. The expression which shows equality is called an equation. तर डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला आपण ज्या गणिती क्रिया करतो आणि आलेल्या उत्तराच्या संख्या जेव्हा समान असतात अशा समानतेला समीकरण असे म्हणतात. ओके. नाउ व्हॉट इज इक्वेशन? एक चल समीकरणे. तर गणिती भाषेमध्ये बरोबर हे चिन्ह वापरून आपण डाव्या आणि उजव्या बाजूच्या गणिती क्रिया करून आलेल्या संख्या समान आहेत हे दाखवतो. अशा समानतेला समीकरण असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, x minus 2 equal to 5, 35 equal to 2b plus 15, 6 plus 3a equal to 7, a plus 4 equal to 4. आता या ठिकाणी सियर 4 वेगवेगळी मी उदाहरणं घेतलेली आहेत. या उदाहरणांचं थोडंसं निरीक्षण करा. आपल्याला दोन बाजू दिसत आहेत, लेफ्ट हँड साइड अँड राइट हँड साइड, LHS अँड RHS, राइट. आणि या दोन्ही बाजू जेव्हा आपण एक बरोबर करू, समान करू, त्यात जे उत्तर आपल्याला मिळणार आहे ते समान असेल त्याला आपण समीकरण म्हणणार आहोत. प्रत्येक ठिकाणी काय आहे बघा, द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द साइन दॅट इज इक्वल टू. ओके. आता यांचं तुम्ही या 4 उदाहरणांचं तुम्ही निरीक्षण केलं तर तुमच्या लक्षात येईल. या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतंय बघा, संख्या आहेत, चिन्ह आहेत आणि काही अक्षर आहेत, राइट. See here, X, English alphabets are there, B, A. तर समीकरण म्हणजे काय? What is equation? So in equation there are numbers, there is equal to sign and also there are some alphabets. So what are these alphabets? What are they called? What it is called? हे अक्षर म्हणजे काय आहे, त्यांना काय म्हणतात, त्यांचा उपयोग कसा करतात हे आपण आता बघणार आहोत. Now if there are equal weights,
in both pans of a weighing scale, then the scale is said to be balanced. या ठिकाणी बघा 100 gram 100 gram and on right hand side two pans are there for a weighing scale. In both the pans the weights are same, that is 100 gram 100 gram, here also 100 gram 100 gram. So weights are same and therefore this scale is balanced. हा संतुलित आहे बघा, कुठल्याही एका बाजूला तो झुकलेला नाही. काय आहे? एका समान पातळीत आहे. So equation is like this balanced scale only. तर समीकरण ही काय असतात? या संतुलित वजन काट्यासारख्या. So such a balanced scale is like an equation. तर हा वजन काटा जो असतो, संतुलित वजन काटा, हा या समीकरणासारखाच असतो. Means what? See here, there are two sides, left hand side and right hand side. डावी बाजू, उजवी बाजू. दोन्ही बाजूला या ठिकाणी बघा आता हे दोन दगड आहेत पण वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. ओके, there is some difference. But the weight of these both stones is same and that's why it is balanced, right? So संतुलित वजन काटा हा समीकरणासारखा असतो. A balanced scale is like an equation. Now dear friends, this is a weighing scale. हा एक वजन काटा आहे आणि आता आपण बघितल्याप्रमाणे तराजूच्या दोन्ही बाजूला समान वजन असेल तर तो संतुलित राहतो. If there are equal weights in both pans of a weighing scale, then the scale is balanced, right? Now observe this weighing scale carefully. What you will notice in this picture, in this weighing scale? Yes, you are right. There are two pans. Left hand side one pan is there and on the right hand side there is one pan. Now in this pan on the left hand side you will notice, suppose this is an egg. हे एक अंडा आहे असं आपण मानूया, right? And some blocks are there. How many blocks are there? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many blocks are there? 6. So in the left pan there is an egg and 6 blocks. Coming to right hand side, count how many blocks are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. How many blocks are there on the right hand side pan? 11 blocks are there. Now suppose this left hand side and right hand side, it is balanced. Okay, this is a balanced weighing scale. Okay, now we want to find the weight of an egg. आपल्याला या अंड्याचं वजन जर काढायचं असेल, can you guess it? What should be the weight of an egg? Dear friends, on the left hand side you will see there is an egg and 6 blocks. So we will write it as E plus 6, right? And on the right hand side there are, how many blocks are there? 11 blocks. So we will write it in mathematics as E plus 6 is equal to 11, right? Now let's find out the weight of an egg. Suppose we will remove these two blocks from both the sides.
Here also both the sides 2 blocks and 2 blocks. Now observe the picture. Still this weighing scale is balanced. Means what will be the weight of this egg? It should be equal to 5 blocks, right? So the weight of an egg will be equal to the weight of these 5 blocks. So we can write it as weight of an egg is equal to 5, right? मग या अंड्याचं वजन किती असलं पाहिजे? 5 ग्रॅम असलं पाहिजे. आणि म्हणूनच हा तराजू काय राहिलेला आहे? संतुलित राहिलेला आहे. Dear students, coming to an equation, e plus 6 equal to 11. In mathematics, this is said to be an equation. Okay? Now, remember, समीकरणाच्या दोन्ही बाजू समान असतात. One equation have two sides and these two sides are equal. So there is an expression of equality and it is called as an equation. Now in this weighing scale, there is also two pans are there. On left hand side, one mathematical expression is given, that is 2 in the bracket 3, means 2 into 3 plus 4. What is the value of this mathematical expression? 2 into 3, it is 6, okay, and 6 plus 4, that is equal to 10, and this here also 10. आणि म्हणूनच हा तराजू काय आहे या ठिकाणी? संतुलित आहे. ओके. आता जर समीकरणाच्या एका बाजूवर एखादी क्रिया केली तर, नाउ इफ वी हॅव डन सम ऑपरेशन ऑन वन साइड, वी हॅव डन सम ऑपरेशन or some operation is carried out on one side, what will happen? Let's see. See here, left hand side and right hand side must be balanced. आपण जर एका बाजूवर एखादी क्रिया केली तर दुसऱ्या बाजूवर तीच क्रिया करणं आवश्यक असतं, कारण आपल्याला तो तराजू काय ठेवला पाहिजे? संतुलित ठेवला पाहिजे. आता हाच वजन काटा आहे. जेव्हा समीकरणाच्या दोन्ही बाजू असमान असतील, बघूया आपण. बघा आता या ठिकाणी तुम्हाला पुन्हा दोन इक्वेशन्स दिसत आहेत दोन बाजूला. 3 into 7 minus 2. So 7 3 जा 21 minus 2. How much it is? 21 वजा 2 किती आले? 19. आणि उजव्या बाजूला बघा 20 अधिक 1 म्हणजेच किती झाले? 21. म्हणजेच या ठिकाणी या दोन बाजू काय आहेत? असमान आहेत. मग याचं उत्तर आपल्याला किती मिळालेलं? 19 आणि हे आहे 21 and therefore या ठिकाणी तराजू काय झालेला दिसतोय आपल्याला? एका साइडला झुकलेला दिसून येतो. सो जेव्हा समीकरणाच्या दोन्ही बाजू असमान असतील तर काय होतं? तर ते समीकरण संतुलित नसते. If both the sides of an equation are not equal, unbalanced, then the equation is said to be unbalanced. That equation is not balanced. Therefore 3 into 7 minus 2, this will be not equal to 20 plus 1. हे समीकरण नाही. ते समीकरण संतुलित नसते.
आता पुढचं बघा, या ठिकाणी 8 अधिक 3 किती उत्तर येत आहे? 11. आणि उजव्या बाजूला पण किती आहे? 11. समीकरण संतुलित आहे? येस. आता या संतुलित समीकरणाची एकच बाजू बदलली. Suppose we have changed one side. What we have done? We have added +1 on the left hand side. So what is the value of this? And what will happen it? See here. Again, this is not a balanced equation. बरोबर? तर ते समीकरण संतुलित असणार नाही. बघा काय झालं, 8 अधिक 3 11 अधिक 1 12 झाले, संतुलित नाही. ओके. सो डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, बॅलन्स स्केल इज लाईक अन इक्वेशन. या सगळ्यावरून आपण काय शिकलो? तर संतुलित वजन काटा हा समीकरणासारखा असतो. संतुलित वजन काटा हा समीकरणासारखा असतो. आता यावर आधारित आपण काही उदाहरणं बघणार आहोत. डिफरंट मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आर गिवन इन 2 rows below. Find out the number you get in each operation and make equations. बघा, for example 16 divided by 2. गणिती क्रिया दिलेली आहे ही. मॅथमॅटिकल ऑपरेशन इज देअर. 16 divided by 2. आता 16 divided by 2, what is the answer of this 16 divided by 2? Yes, 8. You are right. What is the answer? 8. आता आपल्याला काय करायचं आहे? या 8 हे उत्तर मिळेल अशा हे उत्तर मिळणाऱ्या संख्या शोधून आपल्याला समीकरण तयार करायची आहे. We have to make equations use to get the answer as 8 by using different operations. For example, see here 16 divided by 2. What is the answer? Is 8. आता या ठिकाणी भागाकार केलेला आहे. आपण वेगळं ऑपरेशन वापरायचं, वेगळ्या क्रिया करायची आणि 8 हे उत्तर मिळवायचं आहे. We have to use different operations, but we want same answer, that is 8 as an answer. So what will be the another equation? 4 into 2, right? That is also 8. Can you try? Let's try another one. 16 divided by 2, which will be equal to 10 minus 2, right? That is also equal to 8. Try with addition. 16 divided by 2, which will be equal to 6 plus 2, that is also 8. Getting? तर आपण काय केलं? उत्तर तेच आहे असं 8 हे उत्तर येण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या गणिती क्रिया वापरून समीकरण तयार केली. So this is called an equation. Next example, 4 plus 5. First find out the answer. 4 plus 5 equal to 9. Now to get answer as a 9, write down the equations using different mathematical operations. So 4 plus 5 is equal to, with subtraction 12 minus 3, it is 9. Next, 4 plus 5 equal to 9. So 3 into 3, that is also 9. Next, 4 plus 5 is equal to 7 plus 2. With division, 4 plus 5 is equal to 18 divided by 2, right? It is also 9. Another example, 19 minus 11. What is the answer? 8. So try this with different operations. 19 minus 11, that is equal to 3 plus 5.
19 minus 11. 4 into 2. 19 minus 11. 16 divided by 2. So in this way, you can find out different equations and with different operations or with the different numbers. Okay. Now this is a weighing scale and it is a balanced weighing scale, right? There is on one mathematical operation is given, that is nothing but equation x plus 4 equal to 6. Next, 4 plus y is equal to 5. X plus 2 equal to 7. X plus 7 equal to 10. Now dear students, observe these carefully. All these weighing scale are balanced, right? There are two sides. Similarly, below each weighing scale, there is an equation. So this is an equation x plus 4 equal to 6 there, because there are two sides and it is both, it may be denoted by equal to sign, right? 4 plus y equal to 5. Now what is the value of x in this case? There are 4 bottles, here are 6 bottles. Yes, the value of x will be 2. बघा या ठिकाणी प्रत्येक या चित्रामध्ये तुम्ही बघितलं तर आपण हे जे तराजू वापरलेले आहेत त्यामध्ये आपण काही अक्षर वापरलेली आहेत, राईट? वी हॅव यूज्ड सम लेटर्स. सो x, y, a, these alphabets we are using in these equations. So what is this alphabets? What it is called? What is the use of it? Dear students, what is the unknown quantity? How will I define it clearly? So m, x, a, n, these are the unknown quantity, right? So these are known as variable. So variable is a symbol for a value which we don't know yet. What is variable? It is a symbol for a value which we don't know yet. आपण काय करतो आहोत? काहीतरी अक्षर वापरत आहोत. So variables can be used as tools to represent unknown quantities. तर समीकरणामध्ये आपण अशा प्रकारे जी ही अक्षर वापरतो, या अक्षराची किंमत आपल्याला माहिती नाहीये, ती आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे, ती आपल्याला शोधायची आहे. आणि मग आपण समीकरणामध्ये हे जे अक्षर वापरतो आणि ते समीकरण संतुलित राहील अशा प्रकाराने त्या अक्षराची किंमत आपण शोधतो. x plus 4 equal to 6. मग त्या x ची किंमत काय असेल? 2. मग ही जी आपण किंमत शोधतो अशी जी अक्षर आहे, हे अक्षर याची किंमत आपल्याला माहिती नाहीये, अशा अक्षराला गणितामध्ये चल असे म्हणतात. इट इज नोन ॲज अ व्हेरिएबल. अननोन क्वांटिटी, इट इज अ व्हेरिएबल. चल असे त्याला म्हणतात. तर गणितामध्ये अक्षराला चल असे म्हणतात. सो डिअर स्टुडंट्स, लेट्स come to an equation. Let's find out how to solve equation. Now two boys bought together 7 books. One bought 4 books. How many books did the other boy buy? या ठिकाणी तुम्हाला एक उदाहरण दिलेलं आहे बघा.
2 boys bought together 7 books. 2 मुलांनी किती पुस्तक आणली एकत्र? 7 पुस्तकं आणली. 1 bought 4 books. How many books did the other boy buy? मग या दुसऱ्या मुलाने किती बरं पुस्तकं आणली असतील? हे शोधण्यासाठी आपल्याला या इक्वेशन्सचा म्हणजे समीकरणांचा उपयोग करायचा आहे. Dear students, in this example, in this problem, it is very simple because the quantities are less, 7 books, and this boy bought 4 books. So it is very easy. But in real life or while solving more examples, more problems, sometimes these values may be greater, bigger. So with the help of equation, we can find out the answer of this problem very easily. And it is said as to solving an equation. मग हे समीकरण मांडून आपण कशा प्रकारे सोडवायचं ते आता बघणार आहोत. Now see here, 2 boys bought 7 books. This boy bought 4 books. We don't know how many books the other boy buy. So let's guess that the other boy buy X books. How many books he buy? X books. Now here X is the unknown quantity. आपल्याला माहिती नाहीये त्याने किती पुस्तकं आणलेली. That we have to find out. The other boy buy X books. Let imagine the other boy buy X books, and the first one, this boy bought 4 books. Therefore this X plus 4, all together they have bought 7 books, right? Together they bought 7 books. So with the help of equation we can write it as X plus 4 is equal to 7. So here this is the mathematical operation, right? Together 7 books plus 4, X plus 4 equal to 7. Now can you find out how many books the other boy buy? It is very easy, right? Because this is an equation. There are 2 sides and they should be balanced. Equation, balance scale and equation are same. So what is the value of X? Yes, X is equal to 3. The other boy must bought how many books? 3 books. Then only they have these 7 books, right? So value of X is 3. So dear friends, with the help of equations, we can find out the unknown quantity. So how to solve these equations and how to form these equations? Let's see. So dear students, today we have learned about equations, and the unknown quantity in the equation is known as variable. So how to solve this equation? What are the rules of solving this equation? We will find out in the next video. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या सगळ्याची माहिती घेणार आहोत. तेव्हा नक्की पुढचा व्हिडिओ पहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर सबस्क्राइब करा. थँक यू. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण इथेच थांबणार आहोत. अशाच काही सुंदर सुंदर व्हिडिओ सहित पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. तोपर्यंत थँक यू. घरी राहा, सुरक्षित राहा.